was, when ich Ihnen sagen werde, dass ein der größten Banken der Welt, JP Morgan, heimlich, die Grote Silberreserve, der Geschichte eingeübt hat, wenn sie uns gleichzeitig vor einer bevorstehenden Preisexplosion. Das klingt wie der Stoff aus einem Finanzthriller, aber die Spern sind real unterführen uns in ein Welt, voller Marktmanipulation, historischer, Gier und einer, potenziell explosiven, suchen fed bleiben, sie dran, denn was, hut, oftiken, kennt ihr, sicht auf Geld. Investitionen und das Edelmetall, das, oft aus den kleinen Brüder von Gold, Obersehen, für immer, das Puzzle zu verstehen, müssen wir zurückblicken, Silber ist nicht nur Schmuck oder Besteck, seit Jahrtausenden, ist es exteld, ein Wortspeicher, der Zivilisation überdauert hat, da im modernen Finanzsystem hat, es einen seltsamen Status. Es ist sowohl ein monetäres Mittel, als auch ein entscheidender industrieller Stoff, jedes Smartphone, jedes Solarpanel, jedes Elektroauto braucht Silber. Und die Geno higher beginnt die Spanning. Die industrielle Nachfrage explodiert, wenn das Angebot stagniert, ein perfekter Sturmbraut, sich zust, und mitten in diesem Sturm steht JP Morgan. Historisch gesehen war dies Bank in einen der größten Silberskandal verwickelt. Den Fall der Hunt, Brüder in den 1980, die Brüder versekten den Silbermarkt in die Enge Zutraban, kaufen gigantisch Mengen untriebenden Preis in astronomisch Handbeverales. Zusammenbruch, JP Morgan Haftemels, den Markt zu stabilisieren. Das seitdem hat die Bank ein sehr komplex Beziehung zu Silber. Jahrelang wurde ihr vorgeworfen, den Silberpreis durch den massiven Einsatz von Papierkontrakten Heinler der Bank werden, sogar wegen Marktmanipulation, verurteilt. Ein klassischer Fall von was ich sage, nicht was ich Tuesday, das ist der Wendepunkt day. Rend JP Morgan, öffentlich weilt, ein neutral oder sogar Brichhaltung, einem der Händler, den Preisdrückten tat die Bank im Hintergrund, etwas valig enders. Sie begann, physisches Silber, in einem beispielischen Ausmaß akkumulieren, wir sprechen, hier nicht, von ein paar, Barent, wir sprechen von Hunderten, von Millionen, unseren gelagert, in ihren San, warum, sollt ein Bank, die Anblick, nicht in einen, steigenden, Silberpreis glott, die Grot, Private Silberes, Welt, oft, die Antwort ist, so einfach wie, genial sie, weißen etwas, was wir nicht weißen sie, haben den Preis, niedrig gehalten, sich, selbst günstig, einzudecken, bever der unvermeidlich, ernstig kommt, die Folgen, dieser Strategie, sehen wir jetzt, die Lager, best and, den großen, Rohstoffpreisen, wie der Comex, Schmelzen, dahin, die Nachfrage, aus der Industrie, insbesondere, für Technologien, gleichzeitig wuchst das Misstrauen in Fiatronen wie den Dollar und den Euro, was immer mehr Anleger, in Realwert wie Edelmetalle Tribiti. Die Leistungsversach der Zentralbanken, die Wirtschaft, durch Geldrücken, zu stabilisieren, gegenüber Joens, für der Inflation und dem Mahan Silbernoche, die Luxution dem Papiermarkt, wo der Preis gemot wird, und dem Physicianmarkt, wo ECT, Napfight heracht, wird immer größer, irgendwann wird dies, spanning Nakabin müssen, und die hier, schliet sich, der Kreis, zuhut, wir seien Parallelen, zur Vergangenheit, aber in einem viel Gregoren Mass, die weltweit, Verschuldung ist der ALSG zuver, die geopolitischen Risiken sind enorm und der technologisch Bedarfen Silber ist, unumkehrbar die Bedingungen, sind nicht nur Rief, sie sind oberfer, ein Neubortung von Silber, JP Morgan hat sich, Positioner, sie sind, nicht mehr, die Jäger, sondern die Besitzer, die größten, wenn die Nachfrage das schwindend Angebot nicht mehr decken kann, kennt der Preis nicht einfach nur steigen, kennt explodieren. Es war kein langsamer, anstig sondern, ein plötzlicher, gültiger, Sprung, der allgemein berascht, die nicht auf GPS haben, was nemon war also aus, all dem mit, erstens unterschätze niemals den, unterschätze schon dem, was Finanzinstichen sagen, und dem, was sie tun. Ihr Handlungen, Veritzen, ihr war aber zugang, seitens, Silber ist, in einem historischen Wendepunkt. Die Duell, Roll als Geld und der unversichtbare Rohstoffschaft, ein explosiv Mischung die, wir so noch nie gesehen haben, und drittens die Grote Gefahr liegt oft nicht im Wissen sondern in der Ignoranz. Die Warnung ist, nicht dass der Silberpreis steigen wird, sondern dass der Anstieg so extrem sein kennt, dass das Finanzsystem erschüttert. Denken Sie darüber noch, wenn die Bank, die jahrelang beschäftigt wurde, den Preis zu drücken, plötzlich zum größten Halter wird.
was bedeutet das für die Zukunft. Das ist die keine Änderung. Rekordschuren sie selbst unbilden sie sich ihre Meinung, willen Dank fürs Zuschauen, wenn Ihnen dies analyse gefallen hat und die Sie mehr über die verborgenen Kräften unseren Finanzen möchten, dann abonnieren Sie den Kanal und aktivieren Sie die Glocke bei some nächsten Mal.